So we are going to discuss about a flexible budgets, ma'am. So flexible budget is also called as variable budget. Flexible budget speciality is we can go for preparing for a budget according to the change in capacity, change in volume capacity, and the sales మారే విధంగా మన బడ్జెట్స్ అనేది దానికి అనుగుణంగా ప్రిపేర్ చేసుకునే బడ్జెట్స్ అనమాట. సో యూజువల్గా ఎందుకు మనము ప్రిపేర్ చేస్తాము అని అంటే మాత్రం అది యూజువల్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ ద అక్యురేట్లీ అంటే నా కెపాసిటీస్ ప్రకారంగా నేను మారినప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ finding out how much I can be successful. So flexible budget is the one which gives me the data accurately and so that I can go for planning it for my future accordingly and I can go for very firmly I can believe on the results whatever I get through from the flexible budgets. So this is the best way of ascertaining about the future kinds of budgets according to the changing capacity Kannada. And this is the one which is even going to go for giving you as a cost control tool laga kuda vaadtavannaga. అంటే like we can able to understand where my cost is being spent a lot. So దాని ప్రకారంగా this even also helps me that whether we can have a find a ways to control a cost or not. సో ఈ విధంగా మనం చేస్తాం. సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్స్ అనేది మనం చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పోర్షన్స్ అన్నమాట. వేరియబుల్, సెమీ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్. సో ఈ 3 విధాలుగా మనకి డివైడ్ అవుతుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, వేరియబుల్ అనేది ఇట్ వేరీస్ అకార్డింగ్ టు ద చేంజ్ ఇన్ కెపాసిటీ అండ్ ఫిక్స్డ్ అనేది ఇట్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్. వాట్ ఎవర్ మే బి ద కెపాసిటీ, ఫిక్స్డ్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. ఈ సెమీ వేరియబుల్ అనేది మాత్రం it changes according to the changes the company mentions. సో అది నేను నా ఓన్గా డిసైడ్ చేయలేను. సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ డిసైడ్స్ ఎలా అది మారుతుంది అనేది వాడు మనకి ఇస్తాడు కౌంట్, ఆ విధంగానే నేను మారుతూ ఉన్నాను అన్నమాట సెమీ వేరియబుల్. సో ట్రికింగ్ ఇన్ టు ద one small problem, I'll try to explain you about it very detailedly. So here we are going to go with the problem. Materials gave me 70 rupees. Then labor 25. Materials is given 70, then labor is given with 25, whereas variable overheads is given with 20 and fixed cost is given with 10 rupees. Then variable expenses 5 rupees. Selling expenses is given with 13 rupees, whereas mentioned as 10%.
to the fixed cost. Then distribution expenses is 7 rupees. Within a bracket, it is mentioned as 20% to be fixed. Then admin expenses is given with 5. And again, this is called as fixed cost total. So this is the price it has been mentioned for us. This is the price way they have mentioned for us. So material is at 70 rupees, then labor is at 25 rupees. The variable overheads, fixed cost 10 rupees, variable expenses 5 rupees, selling expenses 30 rupees, but of this 30 rupees, 10% is fixed. Distribution of 7 rupees, 20% is fixed. Administration 5 rupees, but a total 100% is fixed. So this is the per unit cost he has given. Then what he is giving us is this total data of the price cost is at how many units it seems. So these above data is for 10,000 units it seems. So this is very particularly for 10,000 units. And what he wants us to do, so he wants us to do a flexible budget for 6,000 units and 8,000 units. So we are required to do at 6,000 units and units. This is what he has mentioned as so is expected. So this is already has been done in the class, so that's why I'm changing it to I'm doing for 5,000 units and here I'm doing it for 7,000 units. So same problem is already there in your class. So I'm changing it to a one more way wherein I'm going with a 5,000 units and 7,000 units. So this is the information. Now we will do the first method, whatever he has given using the cost per unit. So ఇక్కడ నాకు ఏది కూడా in rupees ఇవ్వలేదు, కాస్ట్ పర్ యూనిట్ లాగానే ఇచ్చాడు. సో ఈ డేటా నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దీనికి నేను ఫస్ట్ టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. సో టేబుల్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ టేబుల్ హియర్. My solution is beginning from here. So వాడు ఎన్ని అడిగాడు మనకి? He has asked us to go for preparing for how many? 2 at 5,000 and at a 7,000. So దీనికి నేను this is particular this is
of the tree amount column. So here I'm going to write a title as this is my flexible budget. And this is my particulars and my capacities. సో నాకు ఫస్ట్ ఇచ్చినది ఏంటి, అది మనం కన్సిడర్ చేయాలి అన్నాం. సో ఇక్కడ నాకేంటి, ఫస్ట్ వచ్చేసి 5000 యూనిట్స్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూమరికల్ ఆర్డర్ నేను వెళ్తున్నాను. ఇది నా 7000 యూనిట్స్ అండ్ ఇది వాడు ఇచ్చిన డేటా he gave for 10,000 units. So this is 3 I am taking into consideration. So 5,000, 7,000 మనం కనుక్కోవాలి, 10,000 వాడు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసాడు. So what did I say? We have a 3 categories of expenditure. So 3 categories of expenditure lo I am going for giving this cost per unit into numerical format లో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఏది ఇచ్చినా కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ లో మన కాస్ట్ అనేది 3 విధాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది అన్నారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, వేరియబుల్, తర్వాతది ఏంటి ఫిక్స్డ్, తర్వాత సెమీ వేరియబుల్. నేను ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మీకు ఈజీ అయ్యేది ఏది అది కన్సిడర్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ అనేది ఎప్పుడు మారదు కదా. సో ఫస్ట్ వీ ఆల్వేస్ గో విత్ ఫిక్స్డ్ బికాస్ అది ఏ కెపాసిటీ అయినా సరే ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫస్ట్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద హెడ్డింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది అన్ని సిచ్యువేషన్ లో కామన్ కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో విత్ టేకింగ్ అ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ నాకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నాకు టోటల్ గా వచ్చేసి he has given me 2 items. ఒకటి వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చాడు, ఇంకోటి వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్ 100% ఫిక్స్డ్ అని అన్నారు. అంటే ఈ రెండు మనకి 100% ఫిక్స్డ్ ఈ రెండు. సో అవి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సో నాకు ఇచ్చిన డేటా ఏ డేటా 10,000 యూనిట్స్, అక్కడే నేను ఫస్ట్ ఫిల్ చేస్తాను. సో 10,000కి 10 రూపీస్ అంటే అందులో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh టియర్. ఆ తర్వాత అడ్మిన్ ఎంత అన్నాడు వాడు, 5 రూపీస్ అన్నాడు. సో అడ్మిన్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ని 5 into 10 అంటే 50,000 ఇట్ విల్ కమ్. సో ఈ డేటా ఫస్ట్ నేను ఫిల్ చేసేస్తాను బికాస్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ మీ. అండ్ ఫిక్స్డ్, వాట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్, ఫిక్స్డ్ నేచర్ వచ్చేసి whatever may be the situation, the cost is going to remain common. It will not change. So that is the reason simply I am going with taking the same price 1 lakh of fixed cost and admin cost of 50,000 as it is. So kabatti ikkada kuda I'm just taking out the total same actual price. So that is 1 lakh. Here also it is 1 lakh. The next one admin వచ్చేసి 50. So this is how we have taken this one. So fixed cost, it will not change. So my fixed cost calculation part is done. So next one is better if we total it. It is going to be easy for us. So that is the reason we just go for taking a total of this one. 1 lakh 50 here, 1 lakh 50 here, 1 lakh 50 here. So first part portion is completed. Now we are going to get into the second portion. So second portion ఇంకోటి ఈజియెస్ట్ పోర్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ అది మన వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది అవుతుంది. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ నేను సెకండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను బికాజ్ అది నాకు ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది. సో వేరియబుల్ కాస్ట్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో let me underline this one.
నా వేరియబుల్ కాస్ట్‌లో ఎలాంటి కాంబినేషన్స్ లేకుండా ఓన్లీ పర్ యూనిట్ ప్రైస్ మీద నేను కన్సిడర్ చేసేది ఏంటేంటి అంటే ఒకటి మెటీరియల్, ఒకటి లేబర్. సో, హియర్ మెటీరియల్ ఎలాంటి కాంబినేషన్స్ లేదు. అంటే ఇది ప్యూర్‌గా ఇది వేరియబుల్. లేబర్ కూడా ఎలాంటి కాంబినేషన్స్ లేవు అంటే ఇది కూడా ప్యూర్‌గా వేరియబుల్. As usual, we only mentioned the variable is 20 rupees. So first three I got it. Then we'll just take over about others. Fixed cost ruled out. Yeah, variable expenses 5 rupees. ఇది కూడా నాకు వేరియబుల్ కిందకి వస్తుంది. 100% వేరియబుల్. మళ్ళీ 13 7 rupees అన్నాడు. బట్ హీ హాస్ గివెన్ అ కాంబినేషన్ అండ్ దిస్ వన్ హీ హాస్ మెన్షన్ ఫిక్స్డ్. సో ఇవన్నీ రూల్డ్ అవుట్. సో నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 70, 25, 20 and 5. The four things I have got it. So now I'll go with writing about all these things. So material first. మెటీరియల్ ఎంత అన్నాడు? 70 రూపీస్ అన్నాడు. దెన్ 70 రూపీస్ని వాట్ విల్ డూ? 70 రూపీస్ ఇంటూ సింపుల్గా వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే మన కెపాసిటీ తగ్గట్టుగా అది వేరే కాస్ట్ అనేది డిజైన్ అవుతుంది. సో 70 రూపీస్ అన్నారు. సో 70 రూపీస్ 10,000 ఇంటూ 70, 7,000 ఇంటూ 70 అండ్ 5,000 ఇంటూ 70. డైరెక్ట్గా దర్ ఇస్ నో చేంజ్. వేరియబుల్ అనేది కెపాసిటీ మారుతున్న కొద్దికి మనకి మారే కాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో 5,000 ఇంటూ 70 if you take, it is going to be మీకు 3,50,000 you are going to get it. సో అదే నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను 3,50,000. Whereas 7,000 యూనిట్స్కి 70 రూపీస్ అంటే ఎంత వస్తుంది? You just multiply 7,000 into 70, which is going to 4,90,000. Then 10,000 units into 70, which is going to be for 7 lakh. Okay then, so material cost I think. Then I'll go with the next bit. Next bit lo labor cost is labor ఎంత అన్నాడు వాడు నాకు 25 rupees అని అన్నాడు. సో labor labor cost is equal to 25. So 25 into how many units above you have got? 5,000 units into 25, which is equal to 1,25,000. Next, 7,000 units into 25, which is equal to 1,75,000. Then 10,000 units into 25, which is equal to 2,50,000. Okay then after labor మనకి ఇంకోటి ఏమొచ్చింది? 4 items అన్నాను కాబట్టి 4 I have to remember. So the next one is variable overheads అని అన్నాడు. So here variable overhead వచ్చేసి నాకు ఎంత ఇచ్చాడు? 20 రూపీస్ ఇచ్చాడు. సో 20 రూపీస్ into 5,000. So 5,000 into 20 is equal to 1 lakh. దాని తర్వాత 7,000 units into 20 rupees is equal to 1,40,000. Then 10,000 units into 20 rupees is equal to 2 lakh. Okay. తర్వాత then I'll go with the next last one. The last one will be variable expenses అని అన్నారు. So which we gave 5 rupees. The variable expenses which we gave is 5 rupees. So simple గా will be multiplied. So 5,000 units into 5 rupees, which is equal to 25,000. Then 7,000 units into 5 is equal to 35,000. Then 10,000 into 5 is equal to 50,000. So these are the way we have completed 4 items అని అన్నాను మనకి వేరియబుల్లో. సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ బేస్ ప్రకారంగా డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని మల్టిప్లై చేసేసి వేరియబుల్ కాస్ట్ని నేను కనుక్కున్నాను.
సో దిస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో దీన్ని కూడా మనం టోటల్ చేసి పెడదాం. So first one, 3,50,000 plus 1,25,000 plus 1,25,000 is equal to 6 lakh. Then this one, 4,90,000 plus 1,75,000 plus 1,40,000 and 35,000, which is equal to 8,40,000. And the next one, 7 lakh plus 2,50,000 plus 2,50,000, which is equal to 12 lakhs. So my variable cost is also completed. Now the last important part is our semi-variable. So semi-variable is the one which we have to be very careful in doing it. So semi-variable lo, I always say better you go with always fixed percentage based మీద చేయడమే ఈజీ. సో ఎప్పుడు కూడా సెమీ వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అది మాత్రమే కనుక్కోండి. ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది. సో ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనే దాని మీద పట్టుకుంటేనే మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో హియర్ మై సెమీ వేరియబుల్ నాకు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఎన్ని ఉన్నాయి సెమీ వేరియబుల్స్? వీ హ్యావ్ గాట్ ఓన్లీ 2 థింగ్స్. సో ఈ 2 థింగ్స్ లో నాకు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 13 and 7 ఇచ్చారు. ఇది అన్నిటికీ వర్తించదు నాన్న. ఇది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్లికబుల్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద డేటా హీ గేవ్ ఫర్ అస్. సో మనకిచ్చిన డేటా ఏది ఇక్కడ? హీ హాజ్ గివెన్ మీ 10,000 యూనిట్స్ కి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది అనమాట. 10,000 యూనిట్స్ కి వర్తిస్తుంది దీని ప్రైస్. మిగతా వాటికి వర్తించదు ఇది ప్రైస్. సో అందుకే ఇక్కడ నేను వాట్ ఎవర్ హీ హాజ్ గివెన్ మీ 2 ప్రైజెస్ ఆఫ్ 13 rupees, 7 rupees, అది నేను ఐ విల్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ 10,000 యూనిట్స్ కి మాత్రమే అప్లై చేస్తాను. ఎందుకంటే గివెన్ డేటా ఈజ్ వాట్ అట్ 10,000. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ selling expenses, which is 10,000 units ki 13 rupees ante 1,30,000. And then he has given me distribution expenses 7 rupees again. So 7 rupees ki 10,000 ante 70,000. So this is a given data. A given data మీద మాత్రమే నేను కన్సిడర్ చేస్తాను, ఇంకెక్కడ నేను కన్సిడర్ చేయలేదు. సో ఈ డేటాను గివెన్ డేటా, సో ఇది మాత్రమే నేను ఇక్కడ సెమీ వేరియబుల్ ఫస్ట్ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. ఇది మాత్రమే దీని ప్రైస్. ఇది అట్ 10,000 యూనిట్స్ ప్రైస్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 13 rupees, 70 rupees. బట్ ఇది అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుందా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. It is going to change. It is going to vary compulsory. So our varying price, how I am going to find out? So how I am going to find out here is, he said 1,30,000 selling expenses, distribution expenses is 70,000. So now I will divide into fixed cost separately, variable cost separately. So shall we go with, I'm going with a calculation here in the next page. So these I'm talking about my selling expenses. Selling expenses. What he said, he has given me cost price into 1,30,000 అని ఇచ్చారు. 1,30,000 అని ఇచ్చేసి he is telling me about it is going to be in 2 parts. ఒకటి వచ్చేసి మనకి 2 parts గా డివైడ్ అయింది. ఇది సెమీ వేరియబుల్ కాబట్టి ఫిక్స్డ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ వేరియబుల్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో ఫిక్స్డ్ ఎంత అన్నాడు? 10% ఫిక్స్డ్ అంట ఇక్కడ నాకు. సో 10% ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ 100% లో 10% ఫిక్స్డ్ అయితే 90% ఈజ్ వేరియబుల్ అనే కదా అర్థము. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో విత్ బ్యాలెన్స్ 90% to be variable cost.
సో నేను ఇప్పుడు ఈ 1,30,000ని 10%కి అండ్ 90%కి నేను డివైడ్ చేస్తాను. సో 10% 9% కదా, 10% అండ్ 20% అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను 10% చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఇది చేస్తున్నాను. సో 1,30,000 మీద 10% అంటే ఎంత వస్తుంది మా 13,000 వస్తుంది, అంతే కదా. సో దీని నేచర్ ఏంటి, ఇది ఫిక్స్డ్. నువ్వు ఏమైనా సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమైన్ కాన్స్టెంట్. సో 1,30,000 నుంచి మీరు 13 సెపరేట్ చేసేసారు కదా. సో 13 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మీకు, 1,17,000 ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇది నా కాన్స్టెంట్ అమౌంట్. నేను దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయను అంటిల్ ఈ క్యాల్కులేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా. ఇది నా కాన్స్టెంట్ అమౌంట్, దీన్ని అలాగే పెడతాను. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ so this one I will be changing now. So before changing it, let me go with calculation part. So here, how I'm going to take this one. So cross verification, cross multiplication. So for ఇది ఎన్ని యూనిట్స్ కి, 10,000 యూనిట్స్ కి. సో ఫర్ 10,000 యూనిట్స్ కి నా ప్రైస్ అనేది 1,70,000 అయితే 1,17,000 అయితే I need it for first 5,000 యూనిట్స్ కి ఎంత. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తాము, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మనం చేస్తాము. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ we are going to do. So this is cross multiplication. సో ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాము అంటే 5,000 యూనిట్స్ into 1,07,000 divided by 10,000 యూనిట్స్. సో ఇలా మీరు చేస్తే 58, you will get the answer as equal to 58,500. సో ఇది నా వేరియబుల్ కాస్ట్ అట్ 5,000 యూనిట్స్. సో నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ సెమీ వేరియబుల్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో సెమీ వేరియబుల్ is equal to సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ is equal to ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఎంత పెట్టాం, 13 పెట్టాం. వేరియబుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎంత వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది. So therefore this is equal to how much now, it is going to be 71,500. ఇది నా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్ హౌ మచ్ ప్రైస్, అట్ 5,000 యూనిట్స్. ఇప్పుడు నేను ఇదే సేమ్ ప్రొసీజర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ సేమ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంకా నేను మారలేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 7,000 యూనిట్స్. సో at 7,000 యూనిట్స్. సో 7,000 యూనిట్స్ కూడా సేమ్ 90 and 70 ఇదే రూల్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఏది మారదు ఇక్కడ. ద సేమ్ రూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్లికబుల్ హియర్. సో సేమ్ నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో ఫిక్స్డ్ ఎంత మనకి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ 13 is the fixed. సో ఫిక్స్డ్ is equal to
13,000 and variable is equal to 1,70,000. So మళ్ళీ same cross multiplication మనము apply చేస్తాం. That is for 10,000. Now base always is 10,000. Remember 10,000 కి అలా 7,000 అయితే నాకు కావాల్సిన ఎన్ని యూనిట్స్ కి 7,000 యూనిట్స్ కి ఎంత. సో మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, 7,000 into 1,07,000 divided by 10,000 units, which is equal to how much you are going to get it? 7,000 into 1,07,000 divided by 10,000 is going to నాకు 81,900. 900 వస్తుంది. So I got this one. Now as it is semi-variable, same ఇదే rule apply చేస్తున్నాము. As it is the same formula I'm going with. So here, how much is my fixed now? Fixed is as it is 13,000 plus 81,900 is equal to 94,900. So ఇలా నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. So hope this is clear. So first one 5,000 units to semi-variable 71,500 we got it. So here I'm writing it 71,500 and whereas for the second one I got 94,900. So here 94,900 I got it. Now the same way I'll go with what? Direct expenses. So direct expenses ఎంత percentage fixed అని అన్నాడు. He has told me this is 20%. So here he gave me what? 20% is a fixed అని అన్నాడు. So now I'll go with the same. I'll choose one more. Here I'm going with my distribution. So expenses. The distribution expenses low. Now the cost as for 10,000 వాడు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 70 ఇచ్చాడు. ఈ 70లో పర్సంటేజ్ ఎలా ఇచ్చాడు నాకు? He has given me two ways. One is at 20% and the other one is at 20 అంటే 100లో 20 తీసేస్తే balance is 8. So here 20% is fixed cost and 80% remaining is our variable cost. So 70లో 20% తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మా? It is going to be 14,000. So balance ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ఇక్కడ? 56,000 will be a variable. So దీన్ని మనం మార్చగలుగుతామా? We can't change this one. So as I can't change this one, I'm going with keeping this one aside. Okay, this is going to be constant for all. So simply we'll go with the same rule, that is I have to change this portion. I can't change this portion, so I have to change always this portion. So ED 56,000 is for how many units? 10,000. I want for 5,000 and 7,000. Okay, fine. So here I'm going with the same cross multiplication. So for 10,000 units, if the price is 56,000, I need it for first one is 5,000 units. See how much it is. This is one. And the second one is for what? Okay, for 10,000 units, if it is 56,000, I want it for how many units? 7,000 units. See? So same cross multiplication, how we are going to do it? 5,000 into 56,000, then divided by 10,000 units. The same way here, 7,000 into 56,000, then divided by
How much? 10,000 units. So cross multiply it. So here it is going to be is equal to. So count it and find out now. So 56,000 into 5,000 divided by 10,000 is equal to 28,000 here, whereas is equal to 7,000 units into 56,000 divided by 10,000 is equal to 39,200. So this is one. Now I have to add with my fixed note. So fixed always remains constant. So 14,000 plus 28,000, which is equal to 42,000. Here also the same. 14,000 plus 39,200 is equal to 53,200. So I'll go with posting them into the account. 42 and 53,200, right? Here it is 42 and here it is 53,200. So that's how we have got it, the total price. So here we are going to total it. So add it and write the total amounts. 500 plus 42,000 is equal to 1,03,500. The next one is 94,900 plus 53,200. 1,48,100. Next one is 2x. So this is how I have segregated my three distributions. So now I will go with 1 plus 2 plus 3. So here you are going to add all the three expenditures. So how much is the expenditure? First one, 1,50,000 plus 6 lakhs is equal to 7,50,000. So 7,50,000 plus 113,500 is equal to 8,63,500. Now next one, first one is as to 1,50,000 plus 8,40,000 plus 1,48,100, which is equal to 11,38,100. And the next one is 1,50,000, 13,50,000 and 15,50,000. So this is called flexible budget. So this is one method of flexible budget. So keep in your mind very clearly, flexible budget is always very easy. These portions you may not worry at all. These portions you may not worry at all. The fixed always remains constant here. Whatever may be the change, the fixed always remains constant. Variable is the one which goes according to the variable price. But the only thing you have to be careful preparing anything is the semi-variable. So semi-variable always you trust which data, you will trust the given data. సో నాకు ఎన్ని యూనిట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడో ఆ డేటాని నేను బేస్ తీసుకొని మిగతా అడిగిన డేటాని నేను కనుక్కోవాలి. అంతకుమించి ఐ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో నౌ విల్ గో విత్ వన్ మోర్ మెథడ్. విల్ జస్ట్ గో విత్ వన్ మోర్ మెథడ్ వేర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి, కాస్ట్ పర్ యూనిట్ బేస్ మీద చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నేను యూనిట్స్ పరంగా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేసేస్తామో అది చెప్తాను. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ క్లియర్ క్లారిఫికేషన్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. So let me go with the one more page. You just go through the sum. Please take a screenshots or you just go through it. How I am doing, you just count it.
So now we will not go with the where cost price. We will go according to the price it is already mentioned. అంటే డైరెక్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా చేయడానికి ట్రై చేయడం అనమాట నేను ఇక్కడ. So shall I move on? Is everyone have taken the screenshots? Okay. So we are moving on to the next page. How he gave, I'll tell you. So నాకు ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, 80% capacity మీద డేటా ఇచ్చాడు. So the given data I'm talking about. Given data at 80%. So now I'll be trusting out 80% is very important for me. So what is given the 80% we'll see. He gave the materials 12,000 అన్నాడు. Then labor 4,000 అని అన్నాడు. Then variable cost వచ్చేసి 2,000 అని అన్నాడు. ఇది నాకు ఇచ్చిన డేటా. దెన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ గురించి ఇచ్చాడు మనకి. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంట ఇందులో కొన్ని ఇచ్చాడు మనకి. సో అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి depreciation 10,000, then insurance వచ్చేసి 3,000, salaries వచ్చేసి again 10,000. Okay. Now comes the important part, that is semi variable cost. So what helps with me? Semi variable లో నాకు ఓన్లీ 2 థింగ్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటి వచ్చేసి పవర్ అంట. ఇందులో నాకు ఫిక్స్డ్ 60%, 40% వేరియబుల్ అన్నాడు. నేను ఏమన్నాను, మనకి ఫిక్స్డ్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్, వేరియబుల్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఫిక్స్డ్ నాకు 60% అన్నాడు, అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాను. దాని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 20,000 అన్నాడు. దెన్ హీ హాస్ గివెన్ మీ రిపేర్ 60% వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ 50% is the flexi cost. And దీని ప్రైస్ నాకు ఇచ్చేసింది ఎంత, he has given me 2,000. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ నాకు పర్ యూనిట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు నాన్న, ఇక్కడ నాకు డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు. సో ఈ కాస్ట్ వాల్యూ నుంచి how we are going to consider other prices. So as usual I said, we'll go with the table first. ఇక్కడ కూడా he is asking me, yeah, how many capacities is asking me. ఇక్కడ వచ్చేసి he is asking me at a 60% and a 90% అన్నమాట. So you are supposed to find out. Find at 60% and 90% అని అడిగారు. ఓకేనా, అంటే 3 డేటాస్. సో దిస్ విల్ బి మై particulars and so title here as decision flexible budget and రాయండి. So this is my particulars, sequential order, numerical order లో I'm going to take it. This is my
60%. Here he gave me it. The data at 80%, and he is expecting me to do it at 90%. So ఇక్కడ నాకు main trust చేసే data ఏ percentage no, always I go with trusting my 80% data is important for me. I always go with the trusting on 80% data. So whatever he gave a price, first నేను as it is తీసుకుంటాను. At which capacity I'll be taking it in 80% capacity. So first always you remember, మనకి తెలిసినది మనం చేయాలి. Easy. That will be making our job very easy. So as it is నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ వే ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఈజ్ ఈజీ వన్. సో అందుకే మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లో ఫస్ట్ నేను తీసేసుకుంటాను. బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. సో I always go with the fixed cost. So fixed cost lo how many things he gave? 3 things he gave me. The first one is depreciation. Depreciation, whatever may be the situation, it's a constant color. So I'm not making any change. I'm taking all at all the 3 stages the same price, 10,000, 10,000. After depreciation, he gave me what? Insurance. So insurance, 3,000, 3,000, and 3,000. And the next one he gave me what? Salary, which he gave again 10,000, 10,000, 10,000. So this is over. Done. So here I will not change anything. This is going to be very easy and direct for me. So simply we are going to add this first portion. The first portion into the total HSC for all the things it is 23,000, 23,000, 23,000. So my first total 23 here, 23 here, 23 here. Now after this fixed, I said which one is the second one is the variable. Variable is also is going to have a relation, but it is going to have a direct relation. So that is the reason I'll go with my variable cost, which is going to take a very little time in solving my things. So that is the reason I'm going with my variable next one. So variable know how many he gave items? He gave 3 items. So now I'm going with what is the amount he gave me at which percentage. He gave me at which percent? 80%. So what he gave, that price I will take first. So materials he gave me at 80%. The price was 12,000. Okay. Then he gave me labor, the price being 4,000. Then he gave me variable cost, which is 2,000. So వాడు నాకు ఏదైతే ప్రైస్ ఇచ్చాడో ఆ ప్రైస్ మీద నేను మాత్రం ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను. ఓకే డన్. సో now I need to find out what? I need to find out the amount at which price I have to find out at a 60% capacity and 90% capacity. ఇక్కడ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ లేదు కదా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. So what we'll do, taking the 80% data, I will simply go for using cross multiplication. So ఇక్కడ నాకు fixed semi variable కాదు, it is a variable కాబట్టి a total price I will use for cross multiplication. So I'm turning the page, or else can I show it one thing here? Let's try it. So here I'm showing a material for you to understand easily. So materials, how much he gave? 12,000. At which percentage? At 80% he gave me. So now I'm finding for 60%. So for 80%, if the value is 12,000, I need it for what? I need it for
60%, it is going to be how much? It's simply cross multiplication. So cross multiplication when we are going to find out. So 60 into percentage pieces in nana calculation appudu confusion ga untundi. So just take off the percentages and just calculate directly with the numerics. So 60 multiplied by 12,000 and divided 8. So it is equal to how much it is going to be now? 72 into 12,000 divided by 80. So it is going to be 9,000. Got the point? So which percentage we have found out? We are at a 60%. We got material price to be 9,000. So same thing I will apply for even 90%. So I'll show you that one also. So here material at 80% is equal to 12,000. But I want it for what? So for 80%, if it is 12,000, I want it for 90 this time. So 90 percentage ki impact. So cross multiplication. So how it is going to be 90 into 12,000 divided by 8, which is equal to, so calculate cheyanడి 90 into 12,000 divided by 80 is equal to 13,500 మనకి వస్తుంది. Is clear? So here material at a 90% I got 13,500. So same thing I'll apply for the next two, labor as well as variable cost. So what is that? The total amount we will take. So 80% is 4,000. If the cost of the labor at the 80% is 4,000, I want it for 60%. So 60 into 4,000 divided by 8. So you will get at a 3,000 here. And whereas here you will get it is into 4,000 divided by, which is equal to 4,500 you are going to get. Same variable also. Variable ఎంత ఇచ్చాడు నాకు 2,000 ఇచ్చాడు. So 2,000 at which percent capacity? 80. But I want 60. So 2,000 into 60 divided by 8. చేస్తే I'll get 1,500. అదే సేమ్ ఇక్కడ నేను అప్లై చేస్తే 2,000 into 90 divided by 80. So 2250 I'll get it. So hope this is very clear for you now. Simply a total amount I have considered for calculating because it is variable. The variable until lump sum amount will change. So this cost is how much now? 13,500. I got it. And this one is 12,000, 16,000, 18,000. No? 12, 16, 18. Yeah, right. And this one, 13,500 plus 4,500 plus 2,250 is equal to 20,250. Ayappa. 20,250 is the amount. Okay then. Now the important part, the crucial part of calculation, wherein you need to be little bit alert. Things are very simple and easy. The only thing is you need to understand. You need to analyze it carefully. That is the only thing you have to do it. Now, so as usual, whenever it is a semi-variable, again I said which capacity I'll trust 80%. So simple that I will go with taking out semi-variable మనకు ఎన్ని ఇచ్చాడు 280 things ఇచ్చాడు. And ఈ two things ని కూడా I will only take at which percentage? 80%. So what a data is given, that percent data I will put.
So power he gave me at 80%, or the cost ఎంత అన్నావు నాకు 20,000. And the next one he gave me what? Repair. And he gave me how much? 2,000. Okay, done. Now here this compulsory requires the calculation part. So I'm going with this part. But please carefully you just observe it. ఇది మాత్రం వేరియబుల్ లోనే, ఇది ఇప్పుడు నేను చేసేది సెమీ వేరియబుల్ అండ్ అందులో పవర్ కి వస్తున్నాను. సో ఎఫ్ ఆఫ్ పవర్. సో వాడు 80% ఏమి ఇచ్చాడు? 80% ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 20,000. ఈ 20,000 నేను ఎలా డివైడ్ చేయాలి అనుకున్నాను? ఐ హావ్ డిసైడెడ్ టు డివైడ్ ఇట్ బిట్వీన్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఈ సెట్ ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ ఎంత అన్నాడు? ఇక్కడ 60% ఫిక్స్డ్ అని అన్నాడు. ఐ షో యూ వన్స్ అగైన్. ఈ సెట్ సెమీ వేరియబుల్ లో పవర్ కి 60% ఫిక్స్డ్ అంట. ఓకే, సో I'm going to divide it like that. So 60% 60, 40% variable. So 60% even divided, how much it is going to be? 20,000 into 60% fixed into 12,000 will be constant, which I should not change at any cost. And the balance I have to change. I have a chance of changing is only balance of 8,000. So ఇది మాత్రం నేను last లోనే I'm going to consider it. Until then, I'm not going to consider this one. So, ఇది నేను as it is అలాగే పెట్టేస్తున్నాను. When it comes, I have to go for taking it. So, this one will go with the cross multiplication. ఏంటి? For 80%, if the price is 8,000, నాకు కావాల్సిన ఎంతకి? For 60%, how much? The cross multiplication. Okay, Nana? So, how much it is equal to? It is equal to 60 into 80. 8,000 divided by 80. So interest minimum you will get 6,000. 6,000. So therefore the total semi-variable is equal to 12,000 plus 6,000 is equal to 18,000. వచ్చేసింది కదా. సేమ్ అలాగే మీరు దీనికి కనుక్కోండి at a 90%. So 90% కి now for 80%, if it is 8,000, then 90% ఎంత? So is equal to, obviously you know it, ఎంత వచ్చేస్తుంది? 9,000 వస్తుంది definitely. ఓకేనా? So therefore total cost is equal to 12,000 plus 9,000 is equal to 21,000. So one I got 18,000, the other one I got at a 21,000. So here this is 18 and this is 21,000. Right? The same we'll go with the repairs. Repairs ఏమన్నాడు? This is 50% fixed అని అన్నారు. So repairs at 80%, total is equal to 2,000. ఇందులో we will divide into two parts, fixed 50 and variable 50. So 50 is equal to fixed cost, and 50 is equal to variable cost. So obviously 1,000 అంతే కదా.
You get how much? 1000 here, 1000 here. So now I'm doing for 60%. So for 80, it is equal to 1000. నాకు కావాల్సినంతకి 60కి its cost how much? So cross multiplication. So do it as this, a cross multiplication, 6000. So which is equal to 60 into 1000 divided by 80. So 60 into 1000 divided by 80 is equal to, you will get 750. So add చేస్తారు కదా already. Total semi variable cost is equal to, fixed already is how much? 1000 plus 750, which is equal to 1750. The same you do it for at a 90%. So what is that? For 80%, if the cost is 1000, I want it for how much percent? 90% is equal to how much? So cross multiplication, if you are going to do 90 into 1000 divided by 80, which is equal to, you're going to get 12, sorry, 1125 you are going to get it. So simply add now. 1000 plus 1125 is equal to 2125. So one I got how much now? 1750, and the other one I got 2125. So 1750 here, and here I got is 2125. I hope it is very much clear now. You don't have any doubts in this case. So this is the way. So the way he is giving us, I should record my transaction. The other things are very easy for you. The only thing you have to be careful is the calculation part of your semi-variable. If you can do your semi-variable perfectly, then you will get everything to be perfect. 23, 125. So therefore, now I will be adding 1 plus 2 plus 3, which is equal to 23,000 plus 13,500 plus 9750, which is equal to 56,250. This one 23 plus 22 plus 8 is equal to 63,000. The next one 23 plus 2250 plus 23 125, which is equal to 66,375. So this is how the sum ends. So check properly the total video. When the cost per unit is given, how we have done, directly we will multiply with the number of units. And if he is not giving per unit, and even he is not giving the units, and so in such case, we directly cross multiply with the capacities. So see the full video. The first of the video is going to have per unit material price. Using that, how we have segregated variable and how we have segregated semi-variable. Whereas without cost price, taking directly into the rupees into consideration, how I have segregated my variable cost and how I have segregated my semi-variable cost, you will have an idea. So hope now this is very clear for you, and ending the meeting.